So, wir reagieren heute auf Scarycom Volume 92, wieder vom Bizarre Boob, weil gute Videos bei ihm. Schaut gerne mal vorbei, lasst ein kostenloses Abo da bei ihm, wenn ihr wollt. Und ein Like lassen wir natürlich auch da. Und wir gehen rein. On May 10th of 2024, a small family gets together to celebrate someone's birthday. As with any birthday celebration, the traditional happy birthday song is sung by everyone there. However, it would be during this festive party that something very strange happens. According to Brookie Diaz, the birthday girl, there hasn't been a day where she hasn't thought about this incident. What happened on her birthday will forever linger in her head. It's around 9 p.m. when this is captured. Take a look. Happy birthday, dear Brookie. Happy birthday To you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. and many more. Right. Woo! Almost. Whoa. Alles Gute. Jackie. I'm taking for Oh, forgot. I don't want to know. I don't want to know the details. All right, here, honey. The girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Did you know? How cute. Should we cut the cake? Yeah. Jackie, press its pause. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can. Peace. Somebody's gone. Hey kiddo, hope you're doing well. Nicht schon wieder Spielzeug. Nicht schon wieder Spielzeug. Also, wer die anderen Reactions gesehen hat, der weiß, Spielzeug ist immer sehr unheimlich. Da haben wir schon einiges gesehen, aber mal gucken, was diesmal passiert. Feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay. Shut up. No way. That is not worked. That is not worked. Ja, das ist, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Wenn diese elektronischen Spielzeuge dann auf einmal von selbst angehen, das ist richtig krass. Es ist jetzt komisch, dass das Ding genau losging, nachdem der Teddy da fertig war mit Erzählen. Aber mal gucken, was noch so passiert. Somehow, a toy fire truck goes off right when the family listens to Dad's message. Now, this fire truck isn't just a random toy, but a collectible that the father cherished. Considering that this went off at the same time, they can't help but think that Dad was reaching out to them. Whether or not this might have been a coincidence remains uncertain. However, it's the following video, taken only a week later, that leaves Brookie and her family completely baffled. Brookie's lying in bed, trying her best to record the following. I just missed a call from my dad. He's been gone. Like, I just heard his voice one more time. Boah. Ja, da kriege ich echt Gänsehaut. Das ist ja krass. Und hier fliegt auch wieder irgendwas durch die Wohnung, orbmäßig, ne? Also das war kein Staub, bin ich mir sehr sicher. Also das ist ja richtig krass. Chat, was sagt ihr dazu? Feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay. Also nochmal zum Verständnis, wenn ich das hier so richtig verstanden habe, ist die Stimme des Vaters auf dem Teddy drauf, so praktisch als Nachricht für sie. Und sie hat vorher irgendwie einen verpassten Anruf des Vaters auf dem Handy gehabt und jetzt fängt dieser Teddy schon wieder an zu sprechen. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
It's because of this incident that Brookie believes her father had been present. She took it as a sign that her dad was reassuring her that he was still there, even though she had missed the opportunity to talk to him. Whether or not he was actually on the line is unknown, but nevertheless, it was already strange to hear the teddy bear with his voice talking at this moment. While this occurrence was already baffling enough, something happens only days later that leaves her extremely unnerved. Now, the following incident, as she believes, had nothing to do with her father. Whatever happened that night, according to her, made her feel immensely terrified, which she knows her father would never do. It's late at night when this is captured. Um Gottes Willen. Also das ist schon krass. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also Fake auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da habe ich diesmal echt keine Worte für. Ich kann das ja noch mal ein bisschen, außer dass mir die Frau schon sehr leid tut, weil das ist richtig emotional Achterbahn für sie. Man kriegt es ja auch mit. Und das kann man nicht so spielen oder faken. Also das ist schon richtig krass. Now, this particular video is something that Brookie doesn't like talking about, and for good reason. She was so shaken by this incident that talking about it now brings up strong emotions for her. Although knowing that posting this video wouldn't help, she hopes that someone could explain what happened. While some believe it might have been her dad's spirit reaching out, she believes it was something else. That night, she was overcome with a sense of dread, the likes of which she had never felt before. So understandably, she would rather talk about the pleasant moments that were caught on camera. At least these help her to cope with the passing of her father. These moments serve to remind her that despite being gone, her dad will always be there. As with all videos, this one remains a mystery. Ja, also auf jeden Fall Gänsehaut. Das ist mal ein wirklich emotionales Video. Das Ding ist auch, klar skippe ich durch die Videos, um zu gucken, ob da irgendwas jetzt drin ist, was da nicht reingehört, irgendwie, was nicht so gezeigt werden darf. Aber das überrascht mich jetzt auch gerade. Und auch die ganzen Vorkommnisse bei ihr. Der Chat schreibt auch, die Arme. Also mir tut die auch echt leid. Und es ist echt komisch, dass halt dass alles so interagieren scheint miteinander. Also der Teddy hört auf zu reden, das Spielzeug geht an und halt wirklich komisch. Krass. On a Wednesday afternoon, a man rushes to his basement to record something that just happened. The man states that he just heard footsteps on the staircase, but this was strange as no one had been in the basement. So he takes this video, hoping to capture what often happens when no one is down there. This is what was caught. Take a look. Diese Puppe da hinten, das.
Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Das seht ihr genauso, oder? Diese Puppe ist doch echt unheimlich. Die ist doch creepy. Und sie beugt sich hier noch so leicht daneben, so, anstatt dass er auch zu sehen ist, ja, ne? Die Puppen sind echt, wo ich sagen muss, wenn das ein Kinderzimmer ist, richtig krass eingerichtet, ne? Oh my! Mein Gott. Toller Jumpscare. What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh yes, you did. Oh, you got my heart good. Ich bin übrigens nicht streckhaft. Aber was genau? Okay. Out of nowhere, a toy ball seemingly throws itself at the man. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Wir machen das mal ein bisschen langsamer. Den Ton mal aus. Okay, sehe ich jetzt aber nichts Ungewöhnliches. Recording at once. What happened afterward is unknown, but based on the few details that were given, it's clear that the man and his family have kept away from this basement. Although lacking sufficient context, the video itself still holds up as being pretty creepy. Okay. This next footage was posted 10 years ago, making it by far the oldest video on this list. But even so, this video continues to unsettle viewers. Those who've seen it, which very few have, can't seem to explain what was captured. In it, a woman is seen dancing by herself at a party, when suddenly, something in the background is caught on camera. This is what was caught. Geht's ums Kind? Ist spooky, ja. Ist auf jeden Fall spooky. Aber nehme ich jetzt, weiß ich nicht. Chat, was schreibt ihr? Meint ihr, das ist echt? Also man kann das ja ganz leicht machen, dass er hier hinter ihr verschwindet, ne? Finde ich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, gruselig. Strangely, a small child just disappears while climbing up the stairs. It happens quickly, almost. Ja, wie gesagt, also das sieht mir nach Fake aus. Ich kann es jetzt nicht erklären, warum, aber ja, das weiß ich nicht, Leute, ganz ehrlich. Der Chat schreibt auch überwiegend Fake und das ist auch so leicht zu machen, dass der dann hier nicht mehr auftaucht. Also, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das hätte schon. Nee, ich sag, das ist Fake. Ganz einfach. Too quickly that it seems like something ghostly was caught on tape. But even stranger is that no children were present at the party, or at least that's what the person who took this video claims. If no children had been there, then who was this? But most importantly, how exactly did they vanish in just a matter of seconds? Like most videos. Ja, wie er schon sagt, wie kann es dann sein, dass es innerhalb von ein paar Sekunden verschwunden ist? Leute, das ist so einfach. Es ist einfach so einfach, wenn man weiß, wie man es macht. Also, das ist Fake. There has yet to be a definitive answer to this question. Wer war das, Chat? Wer war das? Einmal klippen, Dankeschön.
Ich habe eine Ahnung, wer das gewesen ist. Nico, warst du das? Wenn ihr gerne mal dabei sein wollt, kommt auf Twitch vorbei und erlebt hier uns durchgeknallten und seid live dabei auf Twitch. Lasst ein kostenloses Follow da. Ein Herzenpack kriegt ihr gratis dazu. Wer war das jetzt? Wir machen nicht weiter. Nico, ne? Okay, bedankt euch bei Nico. Vielen Dank, Nico, für die 200 Bits und für den halben Herzinfarkt. Wir machen weiter. In the following video, a man leaves his house before heading over to his car. At first, it appears that the video is nothing more than just random footage of a man leaving his home. While it may seem like that, it's what happens later that left him and his family completely unnerved. Now, this footage was posted by the man's wife, who's known as Lisa Miller. Both she and her husband have a small family that live in the suburbs, but this small family was recently made smaller as Lisa had just lost her father. It isn't clear as to how he passed, but she'll always remember him for whistling all the time. As Lisa mentions, he would always tell her to whistle if she ever needed him. Although she can't do that now, this recording has shown her that she doesn't have to. According to Lisa, it appears that he hasn't left. This is what was caught. Also der Ehemann geht zur Arbeit. 5:30 morgens. Gut, das kann jetzt auch er gewesen sein, ne? Saß der schon im Auto, als das Pfeifen kam? Keine Ahnung. Aber das war sehr deutlich. Das war mir ein bisschen zu deutlich sogar. The sound of someone whistling is heard clear as day on camera. Despite being quite loud, it appears that Lisa's husband didn't hear the whistle, but whether he had heard it or not doesn't matter to Lisa. The camera had caught it, and that alone has given her sufficient evidence to believe that her father is still here. Although she has yet to come up with an explanation, she prefers not to, as what was captured has helped her grieve over his death. So then, just who or what had whistled? Schwierig. On the night of September 2nd of 2020, a father walks into his daughter's room to see if she's okay. It was just then that he heard her screaming for help. Naturally, he runs over to check on her, but when he gets there, this happens. We're off. Oh my God! What's the matter? I just want to sleep with you now. Something had clearly terrified his daughter. Although initially thinking that perhaps this might have been a night terror she was having, her parents couldn't shake the Was ich jetzt gerade komisch finde, ist, er ist ja reingegangen, weil sie geschrien hat. Und dann hat sie erst wieder geschrien, als er drinne war. Müsste sie da nicht die ganze Zeit schreien? feeling that something real had scared her. Never had they ever seen their child this terrified. So, out of curiosity, they checked the footage taken from that night to see if anything odd stands out. At first glance, nothing obvious catches their attention, but after looking closely, they see it. Either someone or something had been inside their daughter's room. What's the matter? Now it's hard to see where this mysterious figure is at, but according to the mother, it appears at her bedside. A face. Da machen wir das mal heller. Ja, das ist komisch, ne? Weil dann hätte sie doch die ganze Zeit schreien müssen, aber wenn er deswegen hingegangen ist, keine Ahnung, schauen wir mal. Face, presumably that of a woman's, appears for a few seconds before disappearing. Frame by frame, and that face right there is what popped up. But here is a close-up. Right there, you can clearly see the lips, the teeth, the nose. Oh, da muss man aber ganz genau hingucken. Chat, seht ihr das?
Gesicht. Ich habe es jetzt auch gerade nur gesehen, weil sie es gesagt hat. Und da haben wir wieder die Pixel-Party. Also es ist schwierig zu sehen. Also das hier soll der Mund sein. Hier die Zähne. Hier die Nase. Hier anscheinend die Augenbrauen. Hier das Auge. Das ist wieder Pixel-Party, ne? Ganz schlecht, schreibt der Chat auch. Babsi sieht's, okay. Ja, es ist schwierig, ne, bei Pixel Party. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ihr irgendwas richtig Panik gemacht, ne? The eye, the eyebrow, and like hair. You can't tell me that that's not a fake. The parents believe that this had been the reason why their child was afraid. Now, it's a bit hard to see at first, but a face can somewhat be made out. Although recorded a few years ago, they still can't explain what appeared in this footage. To this day, this video continues to baffle them. Aber jetzt mal ganz ehrlich, klar, will man als Mutter seine Kinder beschützen und alles, aber die muss ja dann da wirklich bestimmt den ganzen Tag dran gesessen haben, um das zu sehen, oder? Also ihr habt das ja jetzt, der Chat hat das ja jetzt auch kaum gesehen. Ich habe es jetzt auch nur gesehen, weil sie es gezeigt hat. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da irgendwas, was ihr richtig Angst gemacht hat, ne? Das will ich auch nicht absprechen, aber ob das jetzt der Fall war oder ob das jetzt Pixel Party war und da einfach so ein Gesicht zu sehen war. Klar, es war zu erkennen, aber erst nachdem man darauf hingewiesen wurde. Also schwierig. Schauen wir mal weiter. Now, this next video comes from Brenna Logan, who states that her sister had once worked at a children's center where something very strange happened. According to her, the center was a place for kids of all ages, including those who like to play music. It was pretty much a mix between a music school and a daycare center, which not many children went to for a couple of reasons. But the biggest reason was that they were scared. Children would often tell workers that a really mean guy was inside the play tunnel for kids. But of course, no one would be there. Other times, daycare staff would find toys misplaced even though no one had been inside. Now, eventually the daycare had shut down when COVID hit, but during this time, the owners had set up cameras to watch over the place in case anyone tried to break in. Although no one did, they did capture something that has left them pretty spooked. The following is their footage. Watch. Das ist krass. Habt ihr das gerade gesehen hier, diesen Punkt? Ich gehe noch mal kurz zurück. So, da kommt wieder Inspektor Gadget. Das machen wir uns mal ein bisschen langsamer. Und dann schauen wir mal. Okay. Ja, ist schwierig, ne? Also scheint jetzt aber nichts Tierisches oder nichts Menschliches zu sein. Und das Ding hat sich auf jeden Fall von alleine bewegt. Das war hier, es sieht aus wie ein kleiner Hamster, aber das ist auf jeden Fall krass. Ja, schreibt auch der Chat, genau. Oh Gott. Ja, jetzt ist die Frage, ist das Ding ferngesteuert oder nicht, ne? Aber da passiert ja so viel, da ist ja richtig was los.
Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was ist das für ein Gebäude? Stand da irgendwie mal irgendwas anderes vorher? Was ist da los? Also, das Ding hat sich definitiv bewegt. Das hier, vielleicht ist es auch ein Ball, der da lang gerollt ist, keine Ahnung. Man erkennt es ja leider nicht richtig. Man will es immer, rational begründen irgendwie, aber manche Sachen lassen sich halt auch nicht rational begründen, ne? Manche Sachen sind einfach unglaublich. Und das finde ich jetzt auch wieder ein krasses Video und ich werde mir hier nicht anmaßen zu sagen, dass das Fake ist, weil dafür sehe ich keine Hinweise. It now makes sense as to why not many kids wanted to come here. From things moving on their own to a strange white ball moving with a mind of its own, this place, as employees claim, is haunted. Now, regardless of the video, Brenna's sister firmly believes this. She no longer works there, but still vividly remembers the creepy experiences she's had while working there, despite. Ja, jetzt, Chat schreibt gerade, glaubt nicht, dass das echt war, passiert einfach zu viel. Es ist einfach manchmal so, ne? Also, man darf das nicht so sehen. Das ist also, ich kann es jetzt auch nicht erklären, aber man kann nicht grundsätzlich sagen, da passiert zu viel, das ist alles Fake. Wir haben auch schon auf unseren Untersuchungen sehr viele Sachen, erlebt und da sehr viele Sachen, die auf einmal passiert sind. Ist schwierig. Es gibt Situationen, da gebe ich im Chat hier auch recht, da passiert wirklich zu viel, aber es passiert anders. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber auf jeden Fall weiß ich nicht, also gut, jeder hat seine Meinung, ist ja auch gut so. Ihr sollt ja eure Meinung auch gerne reinschreiben. Also, ich würde sagen, das ist echt. Wir können nach der Reaction gerne mal 'ne Abstimmung machen. Merkt euch das Video mal und dann machen wir mal 'ne Abstimmung. Also, jetzt machen wir erst mal weiter und dann gucken wir mal. not having footage of these spooky encounters, Brenna doesn't think her sister was just making things up. She believes her, and she believes that whatever was caught on camera is something that will continue to remain a mystery. If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next, person who took this owns not only this house, but a multitude of dogs. Each pet, according to them, is deeply cared for, as they can't help but treat their dogs like children. However, just like kids, there are moments when they do things that make them feel spooked. Whether it's staring at an empty space or growling at something that isn't there, they act in ways that are very peculiar. This is something that the owner has tried to ignore or pass off as something normal, but after encountering the following incident, they now believe that something else is going on. In the following video, the owner is alone at home when this is captured. Hear it? Okay, klopfen. Happens all the time. Geht's jetzt nur ums Klopfen oder was? Now, this wouldn't be the first time something like this has happened. It was just then that he was able to capture what both he and his wife had been experiencing. These knockings don't seem to have a common source, as they happen randomly throughout the house. On one occasion, the man's wife is alone at home, when suddenly she captures this. Okay. It just happened again and the dogs are freaked out. Get it. David, come over here. Get it. Die sind aufgeregt. You be right there. Something opens that f***ing door, you need to get him. Oh my god, I don't know if it's gonna happen again. It just happened again. Ja, schwierig. Klar, Hunde merken immer,
natürlich Sachen, ne, oder Situationen und wenn die sich komisch verhalten, sollte man auf jeden Fall mal zweimal hingucken oder hinhören. Es hat aber auch schon sehr lang gedauert, bis sie zur Tür gelaufen ist, muss ich sagen. Schwierig, schwierig. Move, 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 move. There's nobody there. The dog stopped barking now. Davey's freaking out by the door though. Ich flippe überhaupt nicht aus. Just like before, the source of these knocks is nowhere to be found. It isn't surprising to the couple that they can't see who or what is knocking. They believe that it's something supernatural. Given the strange behavior exhibited by their dogs, as well as other odd experiences they've had, it only makes sense to them that something unexplainable is happening. But like all videos, this incident remains elusive. Just what exactly did the couple get on camera? Ja, naja. Now this next segment features two videos, both of which have something in common. In the first clip, which comes from Casey Lee, something happens that to this day gives her goosebumps whenever she thinks about it. On this particular night, Casey was having a few drinks at her house. Feeling a bit tipsy, she begins to talk out loud. She speaks as if Chris, her deceased husband, was still around. Despite being gone, she talks to him as though he were there. What happens next chills her to the core. Watch. Chris, please watch over Boston. Daddy's got you, okay? I'll make sure you're okay. I think he'll make sure I'm okay too. Okay. That. Really? Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr komischer Zufall, ne? Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Zufall war. Man könnte jetzt meinen, das könnten Stromschwankungen sein, aber auch die müssen ja durch irgendwas verursacht werden. Ist schon nicht schlecht. Also, komisch, dass das jetzt gerade in dieser Situation passiert. Und man sieht auch, das Licht wurde auf keinen Fall richtig am Schalter an und ausgemacht. Da hast du eine andere Schaltung. Das geht dann klack, klack. Also, schon komisch. Oh my God, I couldn't have timed that any better. I hope those cameras pick that up. That's insane. The light flickers as if letting her know that he's listening. Aside from flickering at the right time, it flickers not once, but twice, which viewers believe is a sign that it wasn't a problem with the electricity. Even before this, the dogs appear to sense someone familiar. Understandably, this footage never fails to bring Casey to tears. But as if this wasn't already sentimental enough, Vielen Dank für die Abos. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich auch die Sache, wenn es ein Problem mit der Elektronik gewesen wäre, dann hätte das klar, es hätte dann die ganze Zeit so gemacht, aber nicht so zweimal hintereinander so komisch. Also, war schon komisch. the following video captures this. Josie Sanchez is alone at home when something happens that prompts her to take out her phone. Do it again, Dad. Do it again, Dad. Do it again. Flick the light. Flick the light, Dad. Oh my God.
Just like the video prior, Josie believes that this was a sign. Her dad, according to her, was reaching out by flickering the light. As with Casey's footage, many viewers feel that something supernatural had happened. But as always, I'll let you come up with your own judgment. Just what exactly was caught on camera? Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall echt. Das ist ja das Prinzip wie bei unseren Untersuchungen mit dem K2, mit den elektromagnetischen Feldern, die da beeinflusst werden. Ich denke mal schon, dass es echt ist und dass ihr das aber auch hilft, in ihrer schweren Zeit, sage ich mal, darüber hinwegzukommen. Was heißt hinwegzukommen, aber damit besser klarzukommen, sagen wir es mal so. Hui, das waren heute auf jeden Fall sehr emotionale Stories, Aufnahmen. Hätte ich jetzt selber nicht mit gerechnet. Teilweise habe ich auch ordentliche Gänsehaut bekommen und einen halben Herzinfarkt dank dem netten Chat. Aber wirklich krasse Sachen dabei. Wie gesagt, wenn ihr gerne mal selber reinschauen wollt, hier bei Bizarre Boob, gerne ein Abo da lassen, ein Like da lassen. Ansonsten bei uns mal auf Twitch vorbeikommen und ein kostenloses Follow da lassen und am Chat teilnehmen und einfach Spaß haben und eine gute Zeit haben und ab und zu mal ein paar halbe Herzinfarkte kriegen.